Muy buenos días, colegas. Good morning, Bienvenidos a todos everyone. a la sesión Welcome de hoy. Mi to nombre es our Natalia Houghton. session. Yo soy My name is oficial Natalia técnica Holton. en I'm the technical políticas, officer planificación y evaluación de la in atención primaria de policies, la salud. planning Y la of verdad que un primary honor care, poder moderar la sesión de hoy. healthcare, and Una I'll be the serie de moderator webinars today. dedicada a la atención We primaria have de la had a salud. series of Y hoy webinars focused especialmente on tenemos el gran primary gusto healthcare, de and hacer el today lanzamiento we are del going informe to regional launch titulado the Políticas y regional report, Organización de la Policies Atención and Primaria de Organization of Salud Primary en países de América Healthcare del in Sur. South La American verdad que es countries. un gusto y un honor poder I'm really moderar la pleased sesión y to tener que moderate this presentar a un session grupo muy and to distinguido de present panelistas a distinguished que no solamente han panelist sido group. parte del grupo de They have not investigación only que been ha part of the desarrollado este research group reporte, sino también developing son this gestores, report, son but hacedores de they are política en sus propios países y policymakers in por their tanto own van a countries, tener and that's muchos why insumos que we compartir are con going to have a nosotros lot of en el input día de hoy. they will be Antes sharing de with dar us. comienzo, quiero nada Before más starting, mencionar algunos I just aspectos wanted logísticos. to Vamos a give tener you a couple of interpretación simultánea logistic en items. inglés, We español, have a portugués y simultaneous francés. interpretation in Ustedes English, pueden elegir el Spanish, idioma de su Portuguese, and preferencia French. You y can para select escoger el the idioma language of your pueden presionar preference, el and to botón choose en the forma de language, you globo can que click aparece en on la parte the inferior de la globe pantalla de icon Zoom. at the bottom of the Asimismo, vamos a screen. contar con interpretación simultánea en There el is sistema de simultaneous signos interpretation internacionales, in el cual sign pueden ver language, a lo international largo de sign la language, actividad and en la you will pantalla. see that También along tengan en the cuenta, y whole de hecho la meeting. invitación está abierta para que pongan sus This comentarios y invite is open preguntas en for cualquier everyone momento to durante make la sesión comments a and ask través del chat questions y también en la in the función chat de box preguntas y and also respuestas. in the Y bueno, la Q&A invitación también para nuestro icon. distinguido grupo de panelistas para que interactúen también con la So our audiencia panelists a can través interact del evento. through the whole Bien, event. para poder dar inicio a la conversación, Now quiero to invitar al doctor start, Ernesto Váscolo, I'd que es like to jefe de la Unidad de invite Atención Primaria de Dr. la Salud Ernesto y Vascolo. Servicios Integrados de He Salud de la is OPS, que nos va a brindar unas the, palabras de apertura. Adelante, Ernesto, he muchas will gracias. give opening words. Gracias, Natalia. Thank you, Natalia. La verdad que emocionado, muy I'm contento really happy por esta oportunidad, por for este the lanzamiento en opportunity nombre de la Organización for Panamericana the de la Salud. launch of Les doy PAHO. la bienvenida I y welcome espero you que all. disfruten I hope you este cuarto enjoy seminario de la this fourth serie seminar Atención Primaria de la of Salud. the series on Fue un primary health año care. It's been sumamente enriquecedor en amazing cuanto year a in terms webinars que en of muchos casos estuvieron webinars, vinculados and in many con cases, these niveles webinars de were linked producción to no production solamente muy levels, ricos not only en cuanto a interesting la in revelación terms of de los contenidos, sino yo the creo que content, sumamente estratégicos. Y but strategic sinceramente, creo sessions. que es un caso especial, And I ¿no? think this is Esta a special case. publicación, This por release, this supuesto, abordando como publication un tema central approaching la the atención core primaria de la salud, topic, pero al primary mismo healthcare. tiempo no And at the same time, solamente this is aborda not only cuestiones approaching conceptuales y una conceptual clara definición matters, but a hacia clear dónde queremos ir, definition on where pensando a la we are atención primaria de la salud going, como una estrategia what's our para target, garantizar el derecho a la salud de la primary población, healthcare as a sino que right nos for the permite population. aterrizar en And forma this muy helps us concreta to understand in concrete sobre way, nueve in a países de la concrete manner, región: on 9 countries Argentina, in this region: Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Brazil, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador, Uruguay. Paraguay, La Peru, verdad es que es and un Uruguay. trabajo increíble It has been an porque incredible work. en estos países de la región de In all these Sudamérica countries nos in ofrece South una America, diversidad we de offer casos, de a contextos diversity, sociales, a whole range culturales, of cases, different políticos, de contexts, desarrollo de social ecosistemas context, muy diversos. Este political documento es fruto contexts. de una revisión This document is the exhaustiva de result alta of calidad que se realizó an entre agosto y exhaustive diciembre del review año 2022. Quiero happening dejar from claro August, esa fecha porque December 2022. I want to point out es this importante date reconocer el because it's contexto a important to partir del cual acknowledge the context no solamente se from where recolectó la we información, sino started. que de alguna It was forma not se only analizó cuáles collecting the habían data, sido
but avances, also ¿no? to Los desafíos understand más what were importantes the hasta most ese important momento. challenges and the Los progress temas at that claves point. sobre los cuales The key topics está relacionado el that documento are y de alguna covering forma esas this lecciones document aprendidas with y el lessons reconocimiento de learned cuáles son los and desafíos acknowledging what the tienen que ver con challenges are aspectos have to do estructurales with del the sistema de salud. structural matters in Primero, terms el of tema the del health system. liderazgo One, político para political llevar leadership, adelante so we políticas de atención can primaria de la salud. promote Segundo primary lugar, la health care gobernanza, las policies. estructuras Two, institucionales de los governance, sistemas. En institutional tercer lugar, el tema del financiamiento y muy bien institutions. And colocado y three, enraizado financing, como parte del which is resto de los important as part componentes of the y no rest of como the una components and dimensión not en only as a paralelo o parallel separada. El tema dimension de and separate. participación social y comunitaria, Social and community indispensable para participation is pensar also que la important participación to think social es un about sujeto social indispensable en los participation as procesos a no solo de implementación, invaluable de formulación item de tales in different políticas processes, not only in y los formulating modelos de policies, atención as well centrados en la as persona, la razón de ser en care muchos models, casos de healthcare este models tipo de focused on people, reformas and in many centradas sobre la cases, in these atención kind of primaria. reforms focused Esta on publicación primary health de esa are forma nos key. ofrece This una mirada release, this comparada publication is going to sobre qué help se us to está have a avanzando, comparative cuáles son look las brechas, on what we cuáles son los have been problemas, las progressing, dificultades, what los are the desafíos para gaps, consolidar the que la challenges, atención issues, so we primaria de can la salud consolidate that sea una primary estrategia de healthcare Estado, ¿no? is a Sea government strategy, puesta en el nivel más and that alto has de las to políticas be at públicas, the con top el objetivo level de in terms of la public equidad, de policies fortalecer sistemas de by salud más following equitativos equity, y, por supuesto, más spending resilientes. equitable health El systems that are more compromiso resilient. de la Organización Panamericana de la Salud con esta PAHO agenda commitment with de la this atención primaria de la agenda salud, on primary healthcare yo creo que es muy claro, pero is key. necesito reforzarlo porque no And I know podemos it's clear, but I desaprovechar must ninguna reinforce oportunidad. this. We should always repeat this. Nosotros como Organización Panamericana de As la an Salud nos organization, as a comprometemos a apoyar a los Pan-American health países organization, we're a committed to support fortalecer esta countries to perspectiva de atención strengthen primaria de la this salud, primary apoyando health by transformaciones en los supporting distintos transformation niveles de in los sistemas de different salud, levels ya of sea a health nivel systems, macro, meso, whether they micro, are macro, con meso, cooperación or técnica, micro con level herramientas with de trabajo, technical con cooperation, generación de evidencia, work tools, con desarrollo de generating capacidades evidence, de and los by distintos developing actores capacities y las for the distintas different estructuras y stakeholders and the organizaciones different que se structures and involucran en este organizations proceso, involved in this habilitando process, también enabling espacios de diálogo dialogue para alinear spaces to align estos elementos que son all centrales, que es la these gobernanza, el elements that financiamiento are y los key: modelos de atención governance, centrados en las personas, financing, pero and especialmente models focused on promoviendo el people, diálogo social y político para and que also promoting estos political and anhelos y estos social diseños de procesos de systems. transformación So se all lleven these a cabo en la desires práctica and y tengan uh, sustentabilidad no transformation solamente process could financiera, sino también política. be applied in En este practice. marco, el informe que hoy In this framework, the presentamos report we are going to contribuye present con insumos muy contributes with prácticos para practical input traducir to ese be compromiso translated. en I mean, decisiones y en so acciones this concretas. commitment is translated Nos podemos into preguntar, concrete actions ¿qué and aporta un informe decisions. más? ¿Qué We can ask aporta ourselves este what informe a en report is going particular? to En primer contribute with, lugar, evidencia in particular práctica this one. sobre First of all, arreglos practical institucionales y evidence operativos on que operational and permiten que el institutional primer nivel de regulations, atención allowing that the sea first healthcare tanto una puerta de entrada efectiva a las is an redes entry integradas de door servicios de salud, towards como the health también integrated una pieza networks, clave as well as a key coordinando la piece red, by articulando coordinating el the esfuerzo de network and distintos actores y articulating the agencias que efforts in forman parte de different la red. sectors and Ser agencies un that are part vínculo of the directo que network. This is fortalezca linked la capacidad de to resiliencia de los sistemas strengthening de salud, the capacity of incluso resilience vinculándolo of con los health aspectos systems más fundamentales de la by salud including pública. all the fundamental Incluso que aspects tenga of public esta health, perspectiva and to centrado have this en la perspective mirada focused del on territorio, de las the condiciones en cómo la conditions población and vive, how the population trabaja, is se approaching all organiza, se this, is moviliza. working, is Este
mobilized. elemento sobre el tema del territorio es fundamental porque con The esta perspectiva de territory atención primaria element a la is salud podemos ver fundamental because en under estos this casos perspective on cómo se articula primary health, gobernanza, we see that financiamiento how y governance, participación comunitaria, en financing, qué medida estos and elementos community están participation presentes en are las políticas linked and o how they are todavía present in all these existen desafíos policies. para transitar en ese And, proceso. and we know that there are still Y some por challenges último, to lecciones continue in comparadas this que nos process. ayuden And lastly, a compared escalar lo que lessons, funcione y a helping us corregir to lo que no funcione, escalate con what is foco working and what is en not, mejorar las condiciones de having an approach accesibilidad, of de continuidad y accessibility de calidad conditions de la atención. improvement, continuing Este es with un webinar de uh, lujo. improving the Vamos healthcare a conocer quality. en detalles los This hallazgos que webinar emergen de este is very informe, special. We're going to pero be hay tres talking about puntos que me the parece findings of que this son report, como and there distintivos. are En primer lugar, three el keys, rol que tienen los three key recursos elements. humanos, One, los the equipos role of human resources, multiprofesionales, con un multi-professional enfoque familiar, teams comunitario, with a family todo lo community que habíamos approach, hablado en all cuanto we al rol discussed que in terms of esperamos the role we del primer expect nivel de atención, es in importante primary healthcare, nutrirlo which de is cuáles son esos sujetos, so ¿no? important Esos because we equipos need de to recursos focus humanos, on human resources teams incluso incorporando by con nombre y apellido el rol de adding ciertos profesionales, the como el rol role de la enfermería, of some agentes professionals such comunitarios, que as son nurses, community absolutamente health indispensables workers con who esta are perspectiva territorial so que les important mencionaba for previamente. Pero this hablando de territory territorio, perspective I yo creo que mentioned la before. Now, territorialización y when la we adscripción talk about poblacional territory son como condiciones indispensables de and la population lógica are de la atención important primaria de la conditions salud. on the logic Pero of bueno, no primary solo requieren healthcare. They nominalizar la not only población, focus on necesitan también nominalize the de population, alguna but forma they also sumar require mecanismos de to coordinación add y obviamente el financiamiento coordination y los recursos mechanisms, humanos que son necesarios. finance, Y, and human y resources that además, are y so yo creo que important. uno de los puntos que son obviamente hoy más, más populares, más Additionally, comentados, tiene que ver the con most commented consolidar items have to innovaciones, do ¿no? with Esos procesos de consolidation of cambios que tienen innovations, these changing processes that have ciertas características que son nuevas, specific ¿no? Son, characteristics en muchos casos that are new and nos in many podemos cases encontrar could be con encountered innovaciones locales, en donde se on articula, local como comentaba innovations where, previamente, la as I vigilancia mentioned sanitaria before, con la asistencia e incluso con la health participación surveillance comunitaria articulada con and community un abordaje participation intersectorial. articulated with an Uno de los elementos más importantes intersector que hoy está en approach, boca de todos which is es one of el the uso most de la important elements telemedicina, that is la being discussed a transformación lot, digital como no solamente telemedicine, como una condición, digital sino transformation, como not una just as a característica condition, but que va an habilitando important condiciones de characteristic acceso sobre enabling población access que tenía conditions distintos on tipos de populations barreras, with different mejorando de alguna barriers forma la calidad by y la improving coordinación del primer quality nivel de and atención. primary Este healthcare lanzamiento level. esperamos que sea un primer This paso, launch esperamos of que the abra un camino regional report is the de first step, nuevas publicaciones. and we Nos expect that this is comprometemos en ese going to sentido. open new research. Nos gustaría, en este caso, Creo que hemos tenido un problema I de think we audio have por parte de some Ernesto. connectivity issues. Ya estás de regreso, Ernesto. He's there. Adelante. ay, Go ahead. perdón, no sé, Apologies. ¿me escuchan? Sí, Can ya you te hear me estamos now? escuchando. Creo que estabas en el Yes, momento we can. del cierre. I think you were Bueno, about bien. to close. Lo que Yes, quería of era course. destacar I was futuras highlighting publicaciones future vinculadas publications, con future esta misma perspectiva, um, trabajando también reports a linked to the nivel same perspectives, subregional en working at a Centroamérica, sub-regional level in Central incluso America también en el Caribe. and the Caribbean. Bueno, también me gustaría I will articular also articulate este lanzamiento this launch con próximos pasos. with future steps. Uno, Ernesto, ¿te has muteado? ¿Está apagado tu Ernesto, micrófono? you are muted. sí,
se hizo automáticamente, perdón. Estás Apologies, hablando I de don't los know what I siguientes did. pasos. You were Sí, talking about perdón. the future steps. Y para mí, puntos importantes que tenemos que articular en esta Some important conversación. items we need to articulate Uno in de our ellos es discussions are as el follows. consenso técnico One, sobre redes integradas de technical servicios de salud agreement on que hemos health service desarrollado integrated networks junto la that OPS, we pero junto con el developed Banco Mundial y el BID. with Esto me parece que es between un marco PAHO and conceptual y the World operacional Bank, que nos sirve para which is pensar la organización operational, de servicios to think integrados. about Obviamente tiene mucho integrated diálogo services organization with a lot sobre of esta publicación. discussions and dialogue. El informe que lanzamos hoy The también es un report we are insumo launching útil today para is operacionalizar ese useful consenso input so en we los can territorios, ¿no? operationalize El documento this técnico de RES consensus que viene en camino, que voy a and the mencionar technical document posteriormente that al is cierre, permitirá también already profundizar being su released implementación. Y de will cara al also help us 2026 estaremos publicando un to análisis implement it. regional basado en una Then we encuesta will be global liderada por la launching Organización another Mundial de la document Salud based on sobre atención a primaria, survey on que, que ofrece un marco muy ágil y muy World Health útil para Matters, which organizar is going to políticas y provide planes a con framework un to lente de la organize atención primaria de policies salud y and para plans monitorear avances focused hacia la on cobertura universal de la salud. primary En healthcare síntesis, and coverage of estas universal health. producciones convergen, In se summary, alinean all alrededor these de la atención productions are primaria de la helping us salud and are como una aligned estrategia to central para healthcare promover la salud as universal. a core strategy Combinan to promote evidencia, universal consenso health, técnico, combining cooperación evidence and interinstitucional technical y aportes muy areas prácticos through que sirven cooperation, para gestores y interinstitutional hacedores de support. políticas y gestores. So La this sesión is de a hoy está starting point organizada en tres for momentos. En la policymakers. presentación We del have three informe, moments in this Ernesto, si te parece, webinar. puedo yo seguir con la moderación. Ernesto, I think I Perdona, te can corté ahí porque vamos en take el minuto the lead 15. now because sí, it's almost minute 15. Discúlpame, Ernesto, pero Apologies, muchísimas gracias por la Ernesto. Thank you introducción y la very much for the contextualización. introduction and the context Tengo el trabajo provided. como moderadora de I'm the hacer estos moderator ajustes en el and I need to tiempo make these y bueno, quiero dar time ahorita el adjustments. paso para poder I'll hacer la pass the presentación floor. del So there informe is a y el presentation honor, of the ¿no?, de report. presentar a dos I'm honored colegas to que tuvieron la coordinación present two del colleagues, equipo de introduce two investigación a colleagues cargo de who la were part of producción this de este informe que estamos research team. presentando. En For the primer report we lugar, a la are doctora Patti launching. Fidelis de Dr. Almeida, Patti profesora e Fidelis de investigadora Almeida, del Instituto de Salud Institute Colectiva de of la Collective Universidad Health, Federal Federal Fluminense en Fluminense Brasil. University, Su trabajo Brazil. se centra en la atención Her primaria work de salud focused on en este país primary y en healthcare perspectiva in comparada a nivel Brazil and a internacional. comparative La atención perspective at primaria the también en áreas rurales international y en level redes integradas in de rural atención en areas salud. and Nos health acompaña integrated también otro networks. We also referente en have la investigación another en APS, como lo es la doctora researcher Ligia of Giovanella, PAHO, Ligia investigadora senior del Giovanella, Centro de Estudios senior Estratégicos del researcher Fiocruz en Río de of Janeiro the y coordinadora de Osvaldo la red de Cruz investigación Foundation, en atención primaria de la and salud. she's also coordinating Comisionada research también de in la Comisión Lancet health, de Resiliencia en primary Atención healthcare, Primaria de la Salud en América and also Latina working y in en the el Commission Caribe. Lancet. Patti Ligia, muchísimas Patty gracias por and estar Ligia, aquí y thank you Patti very tienes la much palabra for inicialmente. Muchas joining gracias. us. And Patty, you have the word now. Olá a todas as pessoas que nos escutam. Hello, Gusto everyone who are poder listening. I'm compartilhar esse pleased trabalho. to Eu tenho share 10 my minutos work. para I have 10 para minutes, hacer esto. right, Então, to é do this. solamente So uma notícia muito curta sobre o que I'll give you trabalhamos. a Nós perspective temos or a aqui little bit of a summary of análise what we para have cada done. dos países. There Então, isn't any é analysis for uma each mirada country, general so this is a general sobre as dimensões perspective on the presentes no informe e também dimensions in uma the invitação à report. leitura do documento. And also this is Eu vou agora inviting compartilhar everyone minha to read the apresentação. document. Let me share my screen. Não, é, La podemos ver, Patti, si la puedes colocar en modo de presentación. sim, agora sim. Parece que está cargando. Sí, ya la podemos ver. Muchas gracias, Patti. Bueno, é,
como me apresentou Natália, meu nome As Natalia has introduced me, my name is Parixeles de Almeida, and I'm a researcher from the University Fluminense, which is based in Brazil, in the city of Niterói. So I am going to introduce myself in general. I'm going to present in general terms this report. First of all, the main goals. We analyzed, as Ernesto has pointed out, the strategic factors which condition governance in a health system based on primary health care, based on the experience of 9 South American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, and Uruguay. Another component of this report is the summary of lessons learned based on shared experience by these countries. And this will be presented by my colleague Lydia. And the methodology of this report, we used the operational framework for primary health care that identifies structural and operational strategic constraints for healthcare systems based on primary health care, based on the OMS and UNICEF. This was also informed by a prior study where we have Roman, Hernan, and Gilberto, who also participated in that report, and the one carried out by the South American Institute of Government in Health, the ISHES. We also have a publication, a book that is called Primary Healthcare in South America. It is important to point out that this has been worked in 2022, so we have changes from the evidence presented in that report. The key sources was a review by the analysis of documents of the various ministries of health and international organizations. Solo un minuto, vale. Y no sé. Tengo, volvió. Este es el marco conceptual the conceptual framework that you can find in the report. I am going to present this very quickly, but this is part of the component. Just bear with me a few minutes. I don't know whether you are able to see the presentation, because for me the writing is a bit small. Yes, we are seeing the slide with governance and political framework. Very well. As regards governance and policies, we have 2 components. We have national health policies aimed at primary health care and universal access to check that all countries, the primary health care is indicated as a priority for inequalities and to gain universal access, which are principles based on the healthcare. The legislation and national regulations have been updated, particularly around the year 2000, with components, as Ernesto has said, common, such as centralized of families and communities. And as regards the different government institutions of primary health care, are primarily to the Ministry of Health that except in Argentina, and with participation by ministries in
funding of primary health care. In all countries, primary health care policies, with participation of government bodies and subnational, primarily at a municipal level. And in the countries, we have different types of insurance. Private insurance companies also play an important role in administrating funds and providing services. The first dimension is the political engagement. In all countries, or almost in all countries, the right to health is present in the national constitution, in Brazil, and the plurinational state of Bolivia and Ecuador. Chile, for example, is an exception, and the diversity and the scope of the law, responsibilities of governments differ and depend on processes, policies, and reforms. The configuration of healthcare, we still have an important level of segmentation that has an influence on the capability of having a comprehensive approach of primary health care, but is fair and just. And the segment of social security for the formal labor market and focused insurance and private insurance and follow-up and monitoring of the private sector and prepaid medication of the different type of insurance and inequality. The comprehensive PHS in this context requires a great deal of support. As regards funding and the assignment of resources is not enough to finance a public and universal health service. This is a feature of all the cases presented. We have seen different groups, population diversity of groups based on their income and their participation in the formal market. Uruguay had public expenses of 6% or above of the GDP. And a very important aspect is that as regards data, it's difficult to clearly determine the assignment of specific resources for the funding of primary health care. An important aspect of the comprehensive participation in primary health care is a social participation in the different countries with different level of institutionality. For example, there is some formal structure of social participation in health, and they also have health councils. There is experience of greater institutionality and social participation, as is the case of Bolivia and Brazil, that have protected channels by a legal framework. A very important pillar for as regards primary health care is the intersector participation. Countries have presented some type of guideline and structure. I think we have some connection issues by Patty. Patty, can you hear us? Os equipos, né, em seus territórios. Uma dimensão Estamos con también problemas muy para Patty, como también ha dicho Ernesto, as nosotros Ernesto tenemos has said, we have
Estás con algunos temas de Well, I conexión, think we Patti. Si te have parece, vamos a connection apagar nuestras issues, pantallas Patty. en caso We're esto going también te to switch pueda off our ayudar. Creo que cameras. perdimos Perhaps a this Patti. can help with the connection issues Creo que that we're estamos con having. problemas de conexión Yes, I think we por are parte de having Patti. some Voy a apagar mi issues with pantalla. Patty. I'm going to Y switch Ligia, off si te my camera. parece, And Ligia, podemos if you darle un momento de agree, espera, o si no, si te we parece could bien, pasar wait a la 1 parte de tu minute. If presentación not, mientras Patti puede we can recuperar su move on to conexión. your presentation until Patty is able to join us again. Sim, Natália, por certo. Vamos Yes, esperar só Natalia, no minuto problem. se We will Betty- wait for just 1 minute to see if Patty is able to join. Bien, nunca estamos libres de los Okay, problemas tecnológicos y Por y cierto, demораción aunque también con los tiempos. Esto es that como, because we're como un programa de this televisión, is casi uno está like a poniendo TV program, el and show, we're pero está muy but bien. this is Ligia, okay, cuando quieras Lydia. puedes arrancar con tu parte de la When presentación porque parece you're que ready, you Patti de can pronto está con begin with problemas incluso your conectándose. Entonces presentation podemos because recuperar I la think that sección de su Patty is presentación y having ahí issues continuamos. with her internet, so we can start with yours, and then whenever she joins, we can continue. Aprovecho también para hacer el saludo So I'd a like los to que veo aquí en mi welcome pantalla, those that I can see 488 on my personas que screen, están conectados, no parte de la 488 audiencia de esta serie de people that are seminarios sobre participating in these atención primaria a la seminars on salud y primary health seguramente muchos care. se lo estarán And preguntando possibly many sobre el of you acceso a will este be reporte asking que regarding estaba access to this presentándonos Patti y report that darle Patty continuidad a has Ligia. been La versión en presenting to us, español y en followed by inglés ya se Lydia. encuentran disponibles y de The hecho versions durante both el in transcurso Spanish and del English are seminario van a available, ser and throughout los this enlaces posteados seminar, en el chat y these después también links will estarán be posted disponibles in the chat, en la and they página will web del also will be evento donde se available hizo in the la webpage of the diseminación. event. Ligia, si te parece, entonces Lydia podríamos, ahí then, están ya so montados en el chat. De hecho, they're ustedes lo already, pueden the ir links are in viendo, the chat. explorando también Indeed, este you can reporte mientras take a look at continuamos this report while we con el continue webinar. with this Ligia, adelante, webinar. por favor. Lydia, please go buenos ahead. You have dias the a floor. Well, todas e a good morning todos. to all of É um you. gosto estar aqui. It is a Hoje pleasure for me to be apresentando here with muito you, brevemente presenting os very resultados de briefly the nossa results investigação of que hicimos our em um curto espaço de research that tempo, we em carried 4 ou out 5 meses, em over 4 or 5 months, Ernesto, as em ano de Ernesto stated, 2022. in Outras, eu vou 2022. compartilhar I minha am going to apresentação share e my eu vou dar presentation, continuidade. Patty, and Patty, is Patty estás aí? back? Puedes voltar Patty, a are you there? continuar tua apresentação? Do you want to go back to your presentation? I apologize. I do not know what has happened. Precisas compartilhar novamente? Bienvenida de vuelta. Justo estábamos Ay, haciendo ahora la sí. transición mientras te We were esperábamos, pero estamos trying bien. to begin with Lydia's presentation while we were waiting for you, but it's great to have you Pero back. ahora tengo que Okay, now solamente I need to buscar just la a few presentación. seconds. Pode I need falar to pouco. find my Eu presentation. sou So investigadora, como I'm disse a researcher, Natália, as do Natalia Instituto de said, Estudos from Estratégicos aqui the da Fundação Strategic Oswaldo Studies Cruz, em Rio de from the Janeiro, Osvaldo e Cruz hicimos Foundation at Rio de Janeiro, and with a Faculdade de Betty Saúde and Pública da Lenny, USP, we Román, carried out Colômbia, with Roman, Hernan Bolívia, e from Gilberto Bolivia, Rios do and Uruguai, Gilberto Rios from conforme com o Uruguay, and apoio de Roman outros from Cali, investigadores. Colombia, together with a Vamos group of esperar que researchers. Betty pueda So now we're compartilhar going to novamente allow Patty la to pantalla para la share continuación. her screen so that we can Pero lo creo que continue. voy a intentar I think I'm going hacer to de mi try to teléfono do solamente it from my para terminar. Una outra phone. solução é que Another não mostres solution is os that you slides e do se not vas show the apresentando slides, oralmente. and then you Me can parece mais briefly, simples agora. I think Y yo that would también puedo be easier. yo también puedo And I compartir can pantalla also share desde mi my screen computadora. from Entonces my puedo compartir tu computer, so presentación, ¿te I can parece? share your presentation if you agree. Okay, we can try Néstor, that. creo que tienes que Nestor, darme I think you autorización have para poder to compartir. Y allow Pati, si me puedes to share. parar de compartir. Patty, can you stop sharing for the time being?
Natalia, no necesitas, puedes Natalia, I compartir think you can share your screen. mira si puedes. You just take a look and try and see if you can do that. Finalizar o compartilhamento. Bien, entonces aquí voy en... Sí, sí puedo. Yes, I can. Y creo que lo están viendo, ¿no? I think you can see my screen. Is that Ya correct? no Yes. recuerdo en qué Now, diapositiva I don't estabas, remember Patti, what ¿pudieras adelante slide me you vas were diciendo at. en dónde? I shall move forward and please let me know where we stopped. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver Can mi you see the presentación? presentation? Are you Sí, able to podemos, see the Natalia. presentation? Pode ser, Bueno, es antes de esto. It's Ajá. prior to that. pero ahora sí ¿se puede escuchar? Se te Can you escucha hear muy me? bien, Yes, Patti, we can sí. hear you Sí, very pero well, estoy Patty. en Okay. en el móvil. I'm Está using bien. my estoy phone. compartiendo. That's Perdona, okay. I'm no sé qué sharing the pasó. Está muy presentation. bien. Yo estoy Okay, we're compartiendo tu okay. Now I'm presentación. sharing Me your confirmas, por favor, presentation. en qué So just let me diapositiva know on what quedaste. slide Sí, you sí, were ahora on. estaba en I la was interculturalidad, on the pero no sé si me ha touching the escuchado. matter regarding Aquí está. interculturality. Pero esta es otra No, but presentación, that's a Natalia. different Tenía hecho una presentation, más corta, Natalia. pero no pasa I had a nada, porque briefer puedo pasar muy version, but pronto. it doesn't Bien. matter. Eh, Just esta es una de las this is dimensiones one of también the different importantes, es la important diversidad dimensions cultural de is los the cultural países. diversity of Todavía countries. el enfoque The intercultural no es intercultural muy bien approach desarrollado, has not been solamente well developed. en algunas prácticas en el Only in subsistema de salud certain indígena, por in ejemplo, the indigenous como en sub-health Brasil. sector, as is the case Si in puede, Brazil, si for puede example. And you can move on to the next slide, please. tenemos And una dimensión we también que está have presente an en el aspect that informe, is que son los important in this report, los which are modelos the de different atención. models, Y tenemos care cuatro models. componentes And part of importantes, the las important abordajes components, y modelos de the atención en approaches and APS. models of Entonces, se care in observa primary los health care. procesos de So we observe revitalización the del APS process que of que primary se hace health care presente sobre todo that en el componente present público. particularly as Entonces, regards the tenemos public sector. presencia de We have the presence, legislaciones sobre acciones we have preventivas, legislation on promocionales, de cura, preventive, rehabilitación, puerta de on entrada, enfoque treatment and familiar y care, comunitario, family and community territorio, población a approach, distancia, territory, equipos population, multiprofesionales que se hacen presente multi-professional en muchos teams países that are y en present in algunos many casos countries con and in mayor certain énfasis en la cases with greater interculturalidad. emphasis La on the intercultural territorialización aspect. también de los The servicios de equipos territorialization están of services and presentes. interprofessional teams are Tenemos los also equipos present. organizados We en have general por organized habitantes teams asignados por for equipo que varía mucho en los assigned by países de teams, and this varies from 3.500 country, promedio en from an Brasil, average of 4.000 en 3,500 in Ecuador, Brazil, 5.000 en 4,000 in Chile Ecuador, y 5,000 in Paraguay, Chile pero eso and también Paraguay. es dependiente But this del depends tamaño de los primarily centros de on the salud y de los number of equipos healthcare que centers actúan. and the Tenemos teams la presencia de that los are agentes present. comunitarios de We salud o have promotores de health salud como care trabajadores de los workers equipos, that work in remunerados these o teams. voluntarios. These are either paid En or general, voluntary hay una healthcare cartera o workers, and paquetes there predefinidos is en planes o predefined programas con packages of estándar plans and básico, né, programs de las with a intervenciones. standard treatment and healthcare treatment and Natalia, interventions. creo que Natalia, I porque ahora think estoy mirando la now presentación I'm más taking a compacta. look at Puede the pasar. other presentation. Disponibilidad y As formación de regards la fuerza de availability and trabajo. information Es lo of the labor workforce. Puede pasar. With the next Así one, es. you can move forward. Yes, please. En el trabajo As identificamos también un regards número the workforce, insuficiente de we have found trabajadores en insufficient el sector number público of y en workers in específico the en la public sector and APS. specifically in También primary una health care, ausencia de and also a estadísticas lack sobre of la disponibilidad statistics de regarding the profesionales. Entonces availability era of difícil professionals estimar in cuántos primary están health y care. So actúan it's en la difficult to APS. know how Una many of escasez them de are available. médicos, né? There's a Esta lack también of se physicians encontrou en la mayoría with de los a países. specialty in Y family escasez de health
in many countries and a lack of so except in the case of Ecuador. And we also have found significant issues as regards professionals without portfolios for primary health care services. We also investigated the physical infrastructure of primary health care, and the main establishments are the centers, healthcare centers for public services, with significant initiatives to increase the services provided in primary health care as regards diagnosis, 24 hours presence, and the use of more intense in technology, information, and communication. Next. All right. Another important characteristic for models of care is coordination of care and integration of networks. In general, the RISS were not very established and also limited to public subsystems. In most countries, primary health care is defined as a service, and they are defined as a gateway and filter function. And these flows are not established or not followed. The transfer of clinical information remains in the responsibility of the users in most of cases. Waiting times are not monitored for or public, and the referral and processes in terms of hospitalization are defined by asymmetries in the offer of all these services. So this is situation in general is disfavorable for the municipalities in rural areas. The use of digital technologies for health. Well, we did research in 2022, and what we observed was that the post-pandemic situation made people use strategies such as telemedicine, digital prescriptions, and the use of, and also training sessions for professionals. Information systems in general are not integrated and not interoperable with the secondary and tertiary levels and between providers and the coverage segments. This is also conditioning an important fragmentation of clinical information and the possibility of having an integrated network. Well, this is the content of the report, more or less the content of the report that are specific for the different countries. Apologies for the connectivity issues. And now I pass the floor to my colleague, Ligia. Saludo outra vez. Once again, hello, my name is Ligia Giovanni. I'll briefly speak about the lessons learned. I'm going to share my screen now. Just a second, please. ¿Está bien así? ¿Pueden mirar allá, Natalia? Perfecto, Ligia, muchas gracias. Entonces, muy rápidamente, la efectiva implementación de sistemas de salud universales orientados por la estrategia de atención primaria à salud es dependiente de dinâmicas e processos sociais mais amplos que involucram
valores e normas de solidariedade e justiça social, como expresso em la Declaración de Alma-Ata. Los procesos de revitalización de la atención primaria a salud observados en la región fueron afectados por cambios políticos en los países a Were largo affected de by los political dos changes últimas in countries décadas, over the last 2 decades, avances com with retrocessos advances, e também setbacks, and períodos agora periods de of resgate recovery de of more políticas públicas mais inclusive inclusivas que public policies fortalecem that uma atenção strengthen a primária comprehensive integral and e integrated integrada. El PHC. contexto. Now, a little bit of the El context. contexto Well, the de los context sistemas, em contexto de sistemas de saúde of são segmented social segmentados em muitos protection países, que systems in incluem health, seguro social de baja cobertura, including low coverage por social vezes há insurance criação de seguros and the focalizados, creation of os targeted novos insurance. abordagens de atenção The new primária se approaches centram, to primary health care sobretudo, focus em primarily componente on público the de los sistemas public de saúde, component of que nos health últimos systems, años han logrado which in una recent years cobertura has achieved significativa, significant ampliación de la cobertura population de la coverage. población. El estudio realizado The study carried posibilita out makes difundir it los possible nuevos to modelos de disseminate atención primaria the a new salud models of renovada, renewed primary con health care énfasis en la with an familia, en la emphasis on the comunidad, la family participación and the social y community, la social participation, interculturalidad, and que son las grandes características de interculturality. nuestro modelo. These are the La big efectiva implementación characteristics de of our sistemas de models. salud universales orientados pela Effective estratégia de implementation APS. of universal health Opa, systems. saiu para, volveu, Apologies. perdão. Just a second. Desculpem. El diseño, entonces, algunas de las Well, lecciones aprendidas que territories refuerzan and lo que dice multidisciplinary diseño teams, lessons territorial de learned. los servicios de The atención territorial primaria design of es primary una healthcare característica services is an esencial essential para el vínculo characteristic con la for comunidad, linking la the community, incorporación de la determinación incorporating social social y de la determinants vigilancia en and salud health y para surveillance, efectivar la and making participación social social. Sin participation embargo, effective. se observa gran However, variación there y is a exceso de large población asignada variation con and excess equipos of assigned responsáveis population por with miles de teams usuarios, responsible for lo que thousands of debilita users, la acción comunitaria en which el weakens territorio community para la action promoción de in la the salud. territory for La health composición de promotion. los equipos multiprofesionales The composition of es multidisciplinary expresión de teams nuestra is región, an es expresión de expression las of the reformas a reforms favor in de una favor atención of a primaria renewed primary renovada healthcare en la system región. in the region. Compartir una Sharing identidad a de team equipo y identity trabajar and juntos working de together manera in an integrada, integrated and interdependiente, con una interdependent perspectiva interprofesional, manner with an potencia la interprofessional capacidad perspective para responder enhances a the los ability cambiantes to necesidades y respond problemas to complejos de changing salud de needs la and población. complex Essa problems of the configuração de population. equipos This team multidisciplinares se configuration diferencia de los países differs europeus from que European countries tradicionalmente that centram a traditionally provisión focus em médicos de provision on família e family que doctors atualmente, né, and are miram currently nesses looking modelos to para our integrar models a to redes integrate comunitárias de saúde community e uma agents abordagem mais territorial and a e territorial comunitária em seus approach serviços de saúde. on all these health services. E para os recursos humanos, né, se han Human realizado resources. esforços para aumentar a Availability. disponibilidade Efforts have been de made to profissionais increase the availability programas of de provisão de professionals médicos, through programs principalmente, com providing participação doctors, importante with the de participation profissionais of Cuban cubanos e professionals também o and incremento an de increase escolas in médicas, como medical em Brasil, schools, such as in que promoveu Brazil, uma ampliação da which disponibilidade de médicos. promoted this extension of Em ausência de doctors' availability. carreira e The de lack of valorização adequada career dos profissionais, development and professional permanece recognition leaves el reto a de la challenge retenção de trabalhadores of de saúde keeping capacitados trained para health oferecer workers serviços de to qualidade provide quality às services to populações, populations, sobretudo em áreas especially alejadas in e ou remote desfavorecidas. and Não or obstante, há disadvantaged areas. políticas para However, populações específicas specific primary impostas, health como care os equipos de saúde policies, fluvial e such as as unidades river básicas health de saúde teams and basic fluvial, river health desempenham units, papel play an importante para important role brindar in a providing atenção care às to the populações Amazonian ribeirinhas amazônicas. riverine populations.
La formación, como dice Patty, de profesionales de As Patty salud mentioned, the no está training of orientada health para la atención professionals primaria, is pero not yet hay muchas experiencias focused de algunos towards primary países health podrían care, ser and experiences from some countries can orientar los guide programas más broader training amplios de programs formación, such como as son las residencias en residencies in medicina, en enfermería medicine, y nursing, multiprofesionales and en salud familiar multi-professional y problems comunitaria, siempre programs, sorry, in reforçamos family and el y community health comunitaria, né? for E primary também a healthcare formação de technicians técnicos de and for atenção primária advanced e de enfermeiras practice com práticas nursing avançadas para a atenção primária. Isso é for primary também health. uma novidade em nossa This região, is a another novelty implementação in de our práticas region. avançadas de Well, enfermeria the e implementation de of atenção advanced primária nursing melhora o practices in acesso primary da healthcare extensão, a improves qualidade access, e coordenação extent, do cuidado. quality, and coordination of care. Por certo, estas iniciativas têm All que these ir initiatives em sinergia com, né, must urgir have expandir a os synergy. programas de educação continuada em APS There is an para urgent need to expand práticas continuing individuais education e programs in coletivas. primary Há que healthcare fazer for formação individual and continuada collective em clinical práticas and individuais community e coletivas, practices clínicas e comunitárias, para a implementação for da the APS implementation revitalizada. A of this interculturalidade revitalized primary característica healthcare. importante de nossas Interculturality and social abordagens, participation, experiências exitosas locais, successful local em especial experiences, de Bolívia, especially Equador, from de Bolivia diálogo and intercultural Ecuador, e que of an trabalham intercultural hacia a dialogue and working complementariedade towards entre os complementarity saberes, né, de la between medicina ancestral e ancestral la medicine biomedicina and poderiam ser melhor biomedicine could be better made visibilizadas visible e também and difundidas na disseminated região. in the O region. enfoque intercultural An intercultural é approach essencial is para essential to responder respond às to necessidades de health saúde da needs, população, enfrentar o racismo address estrutural, que structural é problema racism, em Brasil muito which grave, is a reduzir serious problem in Brazil, desigualdades de acesso reduce e inequalities promover in a access, and participação promote social. A social participação participation. social Social comunitária é participation fundamental in para communities assegurar is melhor fundamental to resposta às ensure a better necessidades da response to população the e needs of the para population fortalecer a and to democracia strengthening e os direitos democracy and sociais em social nossos países. rights in our countries. Como disse Patty, a As coordenação Patty de los mentioned, cuidados é coordination reto universal, of é processo de healthcare trabalho que is a requer universal challenge, planificação em and it's diversas a work process estratégias. that requires Flujos planning fluidos de various comunicação, strategies. a adopção Fluid ampliada de communication las flows, TICs, the a expanded universalização adoption do of acesso à internet ICTs with e universal telesaúde, access to the o internet and monitoreio telehealth, da transparência monitoring das listas de transparency espera of e a waiting definição lists, de tempos and máximos definition de of espera, maximum como em times, Uruguai e Chile, as são in Uruguay and estratégias Chile, de are reconhecido valor para a strategies promoção do that contínuo are valuable assistencial, que podem for ser promoting difundidas the e estão continuum of em care, nosso relatório. Por certo, which is also temos que highlighted promover in our report. políticas We para should a also qualificação promote da policies for infraestrutura the qualification of física das physical unidades, com infrastructure maior equipamento, and pruebas availability diagnósticas of para supplies, diagnostic tests, ampliar a capacidade resolutiva essential medicines in das primary healthcare unidades básicas services, de saúde, a dos centros de determining saúde de factor for atenção primária extending the e scope of também na practices, satisfação the tanto de usuários como problem-solving na adesão de capacity and the profissionais. satisfaction and A adherence of financiação, como disse Patty, professionals. é Financing, as Patty mentioned, insuficiente, políticas de austeridade austerity limitam policies a limit financiação the e financing, a financiação em nossa pública em nossa and região é financing in insuficiente, our region is só Uruguai insufficient. alcança ele 6% mais do Just PIB de Uruguay gastos reached públicos em saúde, 6% of como more propõe of o PS, GDP, né? E em as parte dos países proposed é by necessário também PAHO, and in incrementar some a carga countries it's fiscal necessary e to a increase the tax capacidade burden de and the recaudação, que é baja. revenue collection capacity, which is low. A pandemia de Covid-19 The certamente COVID-19 demonstrou que pandemic é has necessário highlighted the reorganizar, urgent fortalecer e need repensar to os sistemas de reorganize, saúde strengthen, e and ha rethink health subrayado, como diz systems, Froman, and has a underscored, importância de uma highlighted the visão importance of a integral que comprehensive aborde a vision interconexão entre os addressing the determinantes interconnection sociais, between the ambientais, social, climáticos, environmental, econômicos e and comerciais da saúde. economic
determinants of El health. informe de la Comisión de Lancet, The Lancet Grupo Commission Mundial de report OPS from que the World participamos Bank com and Natália PAHO e também com 2025, Ernesto, where identificou a Ernesto and importância Natalia pela participated, estratégia de atenção highlighted the primária importance of the para la PHC resiliência strategy de los for the sistemas de resilience saúde of em health systems emergências in de saúde the face pública. of El public informe health emergencies. oferece recomendações This para report offers fortalecer a atenção recommendations to integral, strengthen integrada, integrated o care, empoderamento community de las empowerment, comunidades, a resilient financiação e financing, la and colaboração intersectoral intersetorial. collaboration. Entendemos que la And difusión we de understand that los the análisis dissemination of country experience relato analysis de las experiencias aquí in our estão study nuestro informe que contributes hoy difundimos de los países to the en nuestro estudio, implementation of this contribuem para la approach. implementación de estas abordagens. É mais uma contribuição It's para a uma atenção contribution primária for integral e a integrada nos sistemas healthcare públicos that is universais, no integrated sentido da construção de sistemas in the públicos sense of universais construction or orientados pela building estratégia of de saúde da família em all nossas these regiões. resources Isto foi focused nosso on equipo de our region. investigação que This agradecemos was a done by a participação de research todos. team. We appreciate Muitas your gracias. participation. Thank you very much. Muchísimas gracias, Patti y Thank Ligia, you, por las Patty and presentaciones y Lydia, bueno, for también por la your adaptación presentation en el and for tema de la conexión adapting y demás. Me alegra que everything pudimos because of llevar the a buen connectivity ritmo issues. It was y good digamos, that y we poder could completar la presentación complete de esta the información tan presentation of rica, this ¿no? important Nuevamente se ha posteado en el information. chat los We enlaces para have el reporte, tanto su versión en included español como en in inglés. the chat Y box reitero la the invitación, links colegas for que nos the están report. escuchando, para que And I sigan invite our interactuando en el colleagues chat. to continue interacting in Hay the una chat opción box. también, There is an una caja option de there, preguntas y respuestas en la parte Q&A, inferior, donde a pueden Q&A area también where colocar you preguntas que can tengan add some para nuestros questions panelistas. Y for bueno, la our invitación a ellos panelists. también And I para que invite them hagan la interacción por to ese medio también y se continúe con ese continue interacting intercambio tan through rico. that area, the Q&A Pasamos box. ahorita a And hacer now entonces presentaciones we're más en going to detalle have desde la some other experiencia detailed de presentations on algunos de los países que this están experience of some countries that presentados en este were informe. also included in Tengo this entonces el gusto de report. presentar I'm a pleased to tres present presentadores, miembros de este 3 equipo de investigación. speakers, En primer lugar, al doctor team Gilberto Ríos members, Ferreira, Gilberto Rios que Ferreira, actualmente se desempeña como who is subdirector working general as de salud the del General Ministerio de Salud Subdirector of Pública del Uruguay. Public Es Health médico y Ministry in especialista en Uruguay. gestión He's de a servicios doctor de salud, and con health trayectoria services como exdirector specialist, general de salud y former experiencia director of regional en health Mercosur y and UNASUR, y cuenta con un máster regional en experience in políticas y gestión Mercosur and sanitaria por la UNESUR, Universidad de and Bolonia. he Tenemos también has el gusto de presentar al doctor Erlante experience Gerina Silva, in médico health cirujano y doctor en in the ciencias health area médicas. in the University Es of profesor Bologna. de And we also posgrado en la have Universidad Mayor Dr. de San Roman Andrés, Vega con Romero. 27 años He de has worked experiencia en in gestión y the consultoría en salud pública. Hospital of San Incluye la Andres. He has gerencia a lot general de of la Caja Nacional de public Salud health y las direcciones consultancy generales en el and Ministerio de management Salud experience, de su and he has país. worked for Y as a finalmente, general al doctor director Román in Rafael the Vega health Romero, administration of quien his es country. médico And cirujano finally, con maestría en Administración de we Salud y have a Seguridad Roman y Vega PhD Romero en and Administración y Gerald Políticas de Tergerina Salud. Silva. Fue profesor titular en las áreas de He was Administración de Salud, professor Salud Pública, in Políticas health Sociales, Ciencias administration, Sociales y social Humanas de la Pontificia politics, Universidad and Javeriana y fue secretario social and human distrital de Salud de sciences. Bogotá. He was Como verán, also colegas, Secretary of Health un in panel de lujo Bogota. que nos van a As you acompañar can en la see, siguiente dinámica. this is an Se trata de splendid una mesa redonda donde panel, vamos a presentar dos a round preguntas table por where cada we uno de are nuestros going to ask a panelistas, couple of a questions for 5 minutos each para cada panelist, respuesta, and y they después have 5 podemos minutes for entrar en each esta answer. interacción con la And then audiencia we también. can start Para also comenzar, le doy interacting la with palabra al our doctor Ferreira en participants. Uruguay. Doctor Ferreira, I'll la pass the primera floor pregunta to es, Dr. en los Ferreira últimos in años, Uruguay. Uruguay ha In logrado sostener un recent fuerte years, Uruguay compromiso has político en torno a la kept a strong consolidación political del Sistema commitment Nacional Integrado around de Salud. ¿Qué the elementos national considera health que han sido national system. determinantes para What are the mantener ese elements liderazgo that were político important to en la keep this implementación del Sistema political Nacional y de leadership cara al and the enfoque de implementation atención of primaria de this la salud? system focused Adelante, doctor. on primary healthcare? Thank you, doctor. Está con el micrófono apagado. Sí, I think you're sí, muted. buenos días, ¿me Ahí está, muy bien. escuchas? Bueno, muchas Apologies. gracias Good Natalia, morning. Can you gracias hear a me? la introducción Thank de you, Ernesto Natalia. y bueno, es Thank un you, gusto reencontrarme por Ernesto. esta vía después de I'm mucho tiempo pleased con to be todos here after aquellos so long, colegas que participamos en for esta all these investigación. other colleagues who participated in this research.
Yo creo que en primer lugar, me First of all, parece que para poder responder esta pregunta, to answer this tomando en question, cuenta by considering este material que ustedes están difundiendo ahora, the material you are yo lo disseminating at this coloco la moment, situación del Sistema Nacional de Salud I Integrado de think Salud that de Uruguay the Uruguay asociado health a system los ejes success estratégicos básicos para el is desarrollo de connected la atención to primaria, ¿no? the Si no hay un compromiso access, de the liderazgo 7 político, es access muy to difícil towards que primary se healthcare. pueda sostener en It el tiempo. has, without Y the me parece political que support, it's hard to un do aspecto this. no menor, y lo I quiero subrayar think acá para que no I pase, wanted es to el hecho de highlight que this. no es menor que esta investigación se hizo en un marco It's not político that this regional research muy was peculiar, done que under creo que a Ligia lo dijo cuando peculiar planteó el tema de political framework, and I la think Lydia vicisitud que mentioned pasa this la atención primaria. when there are En aquel so many momento issues of existía primary UNASUR, healthcare. había un At that instituto moment, we sudamericano del had gobierno de salud, UNASUR, había un there was trabajo an técnico pero institute and político technical elaborando political criterios para el work desarrollo de la atención primaria en toda making la this región. all this Y criteria en el for caso de all the Uruguay, region. uno de los In the aspectos case of Uruguay, one of the que más subrayo en ese aspects sentido that I vinculado al consider the compromiso al most liderazgo important político had to do es with que political un leadership, sistema no nace de un día because para the otro, system is not sino que going to necesita una start génesis que tiene un proceso de immediately. largo plazo, There largo, is mediano a plazo, long and hasta que hay midterm una coyuntura process política que permite que se consagre. under a Y political yo insisto mucho que en framework el caso de Uruguay, allowing and supporting it. In the case of las Uruguay, teorías sobre los sistemas, los all seguros these nacionales de salud, theories on the empezaron en la década del systems and 60, health systems sin duda started in the decade of the consolidaron como 60s. una opción a partir de la They declaración de la consolidated as an Narvata en el año option from 78, the declaration pero of recién se a pudo law consolidar in en el año 2007, 1978, but all que this fue was casualmente consolidated cuando la izquierda estaba in en el gobierno por primera vez en la historia de la 2007. vida And independiente del país. Pero ¿qué quiero decir con esto? what do I Que mean by no all solo basta this? la mayoría, sino que tiene It's que not tener un only proceso to de have largo plazo de a, articulación a que involucre good los political movimientos willing, but sociales y to los trabajadores, los including colectivos workers, vinculados a la salud social y aspects, también llegar health a una instancia institutions, donde, and como en el to caso de Uruguay, reach a que se point, asumió as el in the gobierno en case of Uruguay, 2005, se tenía una mayoría in parlamentaria, 2005, there pero was se a prefirió esperar parliamentarian casi 2 majority, años y and medio negociando they had con to todo el consenso negotiate for 2 político del years país with para all the lograr una ley political donde areas tuvieran so las they más could amplias achieve a mayorías. law En suma, and to pass a gran law. parte In other words, de la respuesta a la pregunta es, por un lado, la my acumulación answer would de be largo tiempo de un proceso que culminó en a 2007. long-term process Segundo, ended de in que no se llegó 2007, atropellando, and sino que al 2, contrario, se tuvo la mayoría, pero we también una mayoría achieved que the permitió majority negociar, to concertar con negotiate otras fuerzas and to make políticas agreements with political y que hizo forces que la ley que consagró el or Sistema Nacional political Integrado de Salud powers, de Uruguay, que fue en consolidating el a año health system 2007, in ha habido 3 elecciones 2007. más y en ninguna plataforma And in política no de todos los political partidos platform políticos de este of the país different se ha political parties planteado in a ni la más country mínima posibilidad de que esa ley had se the derogue y possibility que se that cambie el this sistema. Tendremos matices law con los demás is partidos políticos, not pero todos saben que passed. la base del Everybody sistema de knows salud that the Uruguay foundation está of en the esa forma legal Uruguayan que se votó en el health 2007. Y creo que eso system has to do with es el this law aspecto we que passed. I subrayo. think this is the most Es el important part. liderazgo político, el Political factor, el leadership, componente económico y la negociación economic política y la component, acumulación and de fuerza. political negotiation, Nada se and hace de un día para otro. Y me parece que eso es lo que permitió the que strength Uruguay or the tenemos power for everyone. imperfecciones, tenemos que I corregir más think pasos, we más need pasos. to Han pasado correct muchas cosas so en ese many último things. periodo, pero Many things igualmente happened, nadie cuestiona el but sistema. no one Yo is incluso decía, tomando questioning the estos ejes system in básicos our que country tiene el by desarrollo de taking la all these APS, basic access on the development of the a veces los PHC. recursos, ahí Ligia lo dijo, Sometimes en el caso de resources, and Uruguay Ligia mentioned tenemos un this, gasto público, in tenemos the casi más case de of Uruguay, más de un we 9% del PBI de inversión en public salud y expenses casi más de of un 9% of the 6% GDP in health es un gasto público, una inversión expenses. pública. It's Eso public se mantuvo en el investment. tiempo, pero si no hay liderazgo político y se abren otras opciones como en los últimos 5 años, antes que nosotros tomáramos el gobierno nuevamente ahora el 1 de marzo, tuvimos muchos deterioros en el sistema de salud en There Uruguay. was O sea que significant tenemos la misma issues cantidad with de the médicos health que service Uruguay, in Uruguay. no es una condición suficiente. Si It's después not enough se baja la fiscalización, if se baja la there is not política enough
oversight. There are other stakeholders that will affect the sector. We have issues as regards access to medication, waiting lists for patients. And I believe that these are the lessons learned. None of these axes that you propose, the governance and policies, social participation act autonomously. They depend Doctor on Gilberto, each muchas other. gracias, ¿no? Por poner Dr. ese énfasis en Gilberto, thank que, you very digamos, much for conseguir un sistema highlighting integrado de that salud, to un have enfoque de a atención primaria a la comprehensive salud health service integral, and es a de hecho también un comprehensive primary problema de health care economía is política, indeed ¿no? Y an usted lo ha issue reflejado muy of bien political en su economy, and you presentación have de cómo highlighted this en in el your caso de Uruguay se presentation of consolidó esa how ventana de in Uruguay oportunidad y cómo you ha had this podido window mantenerse, of digamos, en el opportunity tiempo and gracias how también a you los have mismos been able to marcos maintain regulatorios this que with time existen, ¿no? based on the Sin regulatory lugar a dudas, en esa framework currently trayectoria in también place. hay procesos And de without a doubt, coordinación there intersectorial que are ocurren, ¿verdad? intersector Con coordination diferentes processes that are actores y de required with different diálogo. Y stakeholders en as ese caso, well as una pregunta dialogue. de seguimiento es So cómo la there is a experiencia en follow-up el caso de question, Uruguay también how the puede servir de experience in referencia para otros Uruguay can be países, ¿no? used Que as a buscan reference for justamente other lograr countries encontrar who are estas trying to ventanas de find oportunidad, these manejar estos windows of aspectos de opportunity and economía política, poder manage coordinar this con actores, ¿no? De political diferentes economy and sectores coordinate with dentro de un stakeholders marco from unificado de different atención sectors primaria de within la a salud. unified framework for primary health care. Sobre Well, la as intersectorialidad, regards the yo el otro día fui a una intersectoriality, actividad justamente I con participated PJOPS in acá an en Uruguay event that was y los sistemas de uh, salud siempre están en un cambio presented incesante, by ¿no? Y PAHO. una de las cosas que And tenemos one que of seguir the things aprendiendo y that cada vez we más must porque continue es to learn cómo desarrollamos is la how to intersectorialidad, no develop solamente this para la economía different política, sino sectors, not también only para for the political integrar a otros economy, but actores que also jueguen to un rol integrate preponderante para other el sistema de salud. stakeholders that have an important En el role caso concreto de in Uruguay, the nosotros healthcare estamos sector. In Uruguay dentro de specifically, los ejes políticos del one gobierno of que the asumió ahora el political 1 de axis of marzo, the en government el that tema has sanitario, hay un tema taken relevante up que se llama office in March. la salud mental, There's que an estamos en una important situación muy aspect which crítica is mental y ahí health, since this is hay a una ley y la very ley tiene critical un eje aspect. There is a que es la law, cabeza de todo, que no and solamente financiamiento, sino it que es not only una refers ley to que funding, solamente se it's a puede law implementar can con una gran only be participación comunitaria. implemented with Entonces, la community interacción y participation, thus coordinación con interaction todos and los actores coordination vinculados a with la salud all mental es un stakeholders desafío tremendo, pertaining porque es to desde mental coordinar health con el is a Ministerio del huge Interior, que es task. el We have que to administra las cárceles, manage with the y donde hay un Ministry of foco Interior muy that importante manages en ese jails, ámbito de and adicciones y salud there's a mental, great deal of o de las propias addiction fuerzas de and in seguridad, case of ¿no? Que mental es health, una and tasa de the subsidio muy, security muy alta en forces relación al resto de where la there are sociedad. high De subsidies hecho, los versus the jóvenes, rest of the los population. As trabajadores regards de la the salud, de la youth, enseñanza, healthcare muchos focos workers, que en este teachers, tema necesita una that interacción mucho many of más them need to persistente, interact permanente, y on que a permita que las permanent políticas basis públicas de and thus salud, en el caso enable para el enfoque publicly salud mental, healthcare contemplen policies lo also general, pero también lo include particular de algunos general focos. aspects as well Por as otro lado, con la specific intersectorialidad, aspects. una lección Now, aprendida another es que no bastan lesson learned solamente los as aspectos regards the formales. different En ese sectors, informe que hicimos en the 2015, una de report las cosas que that tiene dates from Uruguay, que 2015, también se estuvo en esa something ley, that que la ley was estableció una included in the law, participación no solamente established the de modo participation not retórico, sino only en la ley ha permitido that que el within the ámbito law principal que that administra el sistema, que es la Junta Nacional de Salud, hay the una participación de los healthcare usuarios, board, hay una there is participación de participation by trabajadores, users, by the pero solo workforce, con eso no basta, porque and hemos that tenido is not dificultad enough since we have para had la representatividad de difficulties los usuarios. to Hemos have encontrado que para adequate que tengan una representation of users, representatividad y and to votación enable this preponderante, tienen que representation conocer and más el a leading sistema. role, they have Entonces, ¿cómo to get to capacitamos a esos know the colectivos de system usuarios better. para que So conozcan how el do we sistema, para que train sepan the detectar users sus so that they are necesidades y able poder to detect expresarlas their needs en esos and to ámbitos que express this su opinión in es these importante arenas para que where their finalmente point of se view is tome decisión sobre important una política de so salud. as to Y ensure por that the último, adequate decisions are en made esta regarding public intersectorialidad, health.
And another important aspect as regards the different sectors, intersectorality, the change, the demographic change, the aging of the population, increased life expectancy. It means that we have provide primary health care, but it does not only address the health, but many social aspects that we have to include resources that run via different channels and that they do not have the adequate performance. If we bring them together, we would have better results. In 2010 in Emilia-Romagna, at that time they started with this social healthcare system because they each have their resources and budget and they do not wish to share them, but they realize that if they don't share the resources, they will only have partial results. So as a summary to your question, we know who we have to relate with, but we need to go towards something new. And these changes means to be able to see the different profiles of health, social, economy, need to share so that we have successful results or more successful results. Dr. Gilberto, thank you so much for your reflections based on your experience in Uruguay, and many participants say how the same issues can be seen in their own countries. And there's an invitation to interact in the chat and in the Q&A section. So we will now take a look at the context in Bolivia. Dr. Tejerina, the SACSI system is based on community participation, intersectionality, interculturality, and integrity. How do you add these principles in the day-to-day working groups and as regards to the indigenous traditional medicine? Thank you, Natalia. Thank you, Ernesto, Orilla, to Pajo, and to all participants. Well, following along the lines of Gilberto, with which I fully agree with, all these principles which are specific to primary health care, of the renewed primary health care, which definitely mean that family, community, which is the official policy health in my country, Bolivia, is integrated with another aspect that comes from the indigenous people, the native population Avia Yala, a holistic vision of the man, the person, the human being as part of something larger, which is Mother Earth, which is the planet in which we live, is the essential framework to understand and implement our community and intercultural family community. And I take up the political leadership. Primary health care has been provided since the 80s in Bolivia, as I believe is the case in the region. But during the 90s and the year 2000, there was a version similar to that de Bellagio than the more focused to vertical programs, etc. When this SACSI, this community healthcare with an intercultural aspect, this implies a change which has to do with a political and philosophical paradigm. Living well, the paradigm of living well in Ecuador and other Andean countries, the Colombian term, which is this tasty living. But this is a vision of
of life, the life of all humans, including Earth itself. So now addressing these specific components, by intersectoriality, we're talking about this is global public social policy. Health has to be as part of. During a long time, we wanted all sectors to work for us, for the health sector, and this generally does not work. There is a very nice example in Bolivia where 8 different ministries of the country worked together in order to reduce the rates of from chronic malnutrition from 30 to 6%. But this is an exception to the rule when we all work towards a common goal, which is to live well, and the health is part of this, is that what we know that social determination of health, here we see much better results. Now, as regards interculturality, we have to take a new look where the dominating culture, which is Western in Bolivia, as is the case of all the region, we admit limitations, particularly as regards the Bolivian context, where over half of us consider ourselves to be indigenous people. And within this context, are we able to have a truly horizontal dialogue that respects and frank and open so as to mutually enrich each other and not of integration, oppression between one culture and another, which had been the case in the past. And we definitely need to have healthcare personnel that are committed, particularly those of us who are traditionally the leaders, the physicians. We sincerely have to move away from this natural power or that makes us believe that we have at the School of Medicines to have true popular participation and a discussion with doctors and traditional doctors. And this is extremely important. Pandemic was a clear example of this in Bolivia. And of course, we need a whole institutional context to measure, to value, and obviously compensate or sanction to those who do or fail to do. We could discuss this a bit in more greater detail when we talk about the lesson. Thank you, Dr. Tejerina. And so, going into greater detail as that lessons, recommendations that could be provided to the countries that are in the search of a health system that is universal, with a universal primary health and with these components of interculturality and this more holistic perspective of the health system. Well, there are a great deal of lessons that we have learned out of Bolivia of what needs to be done and what should not be done. And I'd like to comment about our most recent history, this integration of the family community that had to do with political change between 2003, 2005, where there was a change of paradigm. And generally speaking, the population decided to follow a different model to the neoclassical
model that was being implemented at the time. Nevertheless, several of the structures did not change. The institutional structures did not change, but primarily the mental and cultural aspects of those of us that had an important role. Here I'm talking about nurses, physicians, and other professionals that 99% have been trained in hospitals and have been following and with focused on assistential aid, focused on the individual, but not on families or community as a whole. So those of us who have clinical practice or that have administrative responsibilities or managerial responsibilities. So the political constitution of Bolivia was changed, laws were changed, regulations were implemented. However, to date, it has been very difficult to introduce this new paradigm to the healthcare professionals of which I'm referring to. And this is not necessarily because they're against this, but rather because of the training, the professional training that they receive at school, and because we don't have the given conditions. Of course, when I have 25 patients in the waiting room, sometimes it's difficult to think about going out to visit the community. So the first lesson is we definitely need to work from training, from school, from the professional training. And so what we did in Bolivia, we launched a program with professionals, experts in family community health. They were trained and they were sent to the ground and they work with the Ministry of Health. They have done an excellent work and they have been able to provide a different coverage promoting health through community actions, but they were never able to integrate the regular traditional system, which is managed by subnational authorities. The result was a deepening of the fragmentation of the health system. It's more a challenge than an answer. And secondly, we have to adapt to different contexts. In our chat, I can see some comments that refer to a change that the world is undergoing and the region too. The more conservative ideas have gained force in many areas and among different sectors of society. And to do what we're dreaming of, the interculturality, intersectoriality, community participation, and genuine decision-making, this may not be compatible with models that privilege a market or the market. The biggest challenge in Bolivia, we have had a recent change of administration and a change of paradigm has been announced. So the big challenge of those of us who work in public health and provide primary health care is to attempt to defend, hopefully to deepen or to ensure that these paradigms or these principles may survive in a society and government models that may not be aligned with the principles as regards the family care. So it's not only a case of governments and policies. We are in a society
where all the values and social cohesion are changing drastically, and the individualism, self-exploit, and policies where communication is being replaced by a screen. For social health community, we need communities, organized communities that exist in our life. They still exist in rural and indigenous areas, but the large cities, this becomes a huge challenge that we have to start analyzing and studying so that we can approach them as they deserve, because they too deserve to have family, community, and intercultural health services that exist in many cultures. Thank you. Muchísimas gracias, doctor Tejerina, por estas reflexiones Well, y por thank you, Dr. estos Tejerina, for these aprendizajes, ¿no? Sobre todo en este learnings and componente de reflections, particularly as regards this formación y cambio de component, as regards paradigma, ¿no? training and the Cuando change of se paradigm plantean, digamos, desde la perspectiva de los when these are países implementar proposed un from the different enfoque integral de countries atención to primaria a have la a salud. comprehensive En primary el health chat, care. como bien decía In the usted, chat, muchas as you menciones rightly acerca said, del a lot has trabajo been said relacionado as con la regards participación the social y work con el and abordaje de los social determinantes participation and sociales. Y approaching justamente the en este último social punto hago la invitación ahorita al determinants. doctor Vega So Romero en now I would Colombia, like to invite a doctor Dr. Vega Roman Vega Romero, Romero from una pregunta Colombia justamente sobre and estas have a question estructuras, as ¿no? Que regards these promueven structures that la coordinación promote intersectorial, ¿no? Entre diferentes sectores intersectorality among the para various poder abordar sectors so as los to determinantes approach sociales y el the cumplimiento social efectivo, digamos, de las constraints políticas y planes en of la atención primaria de la salud. in Desde primary su health care. experiencia, ¿no? ¿Cómo Based ha on your funcionado la Comisión experience, Intersectorial de how Salud has the Pública public como health espacio efectivo para la intersector coordinación y has seguimiento del worked Plan Decenal de for the Salud follow-up Pública for the y public especialmente en la health gestión de los program, and determinantes particularly sociales as de la salud? regards Si nos puede the usted social compartir constraints sobre in esa health. experiencia. Could Muchas you gracias. share your experience in Natalia, that muchas area? gracias Well, por la Natalia, thank invitación. you so much Saludos for the a kind invitation los and greetings compañeros y to compañeras our que colleagues me acompañan en who este are panel with y, por us supuesto, a today todas las and the personas panel que nos members, escuchan y que and dialogan to all of con you listening nosotros. and Yo no that are podría, como coordinador talking to mundial us one way or del another. As a movimiento para la global salud de los coordinator of the pueblos, movement for the health comenzar of the peoples, sin could not honrar la begin memoria without honoring the de memory of Marcela Bobato, Marcela Bobato. médica She pediatra, is a doctor, pediatrician, terapeuta neural, quien neurotherapist, infortunadamente y de who forma sorpresiva unfortunately murió hoy and en surprisingly Misiones, died en today Argentina. in Misiones Marcela in fue un Argentina. ejemplo Marcela was an de example vida of en life términos de encarnar since las she, políticas, principios, valores as regards de la atención principles, primaria de values salud. of primary Ella, healthcare desde las comunidades y from the desde su práctica communities and from profesional, her professional puso practice, íntegramente en práctica muchas put into practice de los deseos many que of nosotros the hemos tenido wishes that históricamente en el we marco de have atención had primaria. within the Trabajó muy framework of primary fuertemente healthcare. She worked desde la soberanía alimentaria y as regards food nutricional, sovereignty la and nutritional agroecología, sovereignty, pero también desde la agroecology, salud but comunitaria also intercultural. community health and Yo quiero intercultural community rememorar health. a I would Marcela, like que to remember fue Marcela, integrante del who movimiento was para a la salud de member los of the pueblos y de movement un for the health movimiento muy of peoples particular of creado en a very Argentina, specific movement en todo el created in país, que se Argentina denominó la that tribu. was A su called, memoria, estas reflexiones and for y este memory, diálogo all verbal. these reflections and this Su pregunta me conversation on my llama la behalf. atención Well, poderosamente your porque question strikes me si partimos tremendously de because if we la declaración de Almagro, begin talking la of the acción Alma-Ata intersectorial no Declaration fue and concebida this was para not que conceded or given pudiéramos resolver problemas como to las solve desigualdades problems sociales such en as salud. inequality, Y social hoy inequality in los health. And desafíos today, the de challenges la crisis ecológica y of el the cambio ecological climático que se crisis and vive climate change, sin as a que result of this, procesos de cambio without that fundamentales pudieran darse en la fundamental sociedad, changes en los have planos taken place in económicos, society políticos, as regards culturales, economy, sociales. Es decir, policies, eh, social and la atención culturally. primaria So primary health y care el campo de la acción in the intersectorial field que of algunos compañeros en América intersectorality that Latina some también colleagues from denominan Latin America also call transsectorialidad de las acciones del campo transsexuality. integral de la
in the comprehensive healthcare. No era una cuña o un eslogan. It was not o just una a moda. slogan Poner en or práctica fashion to desde los put into gobiernos practice by y various desde el governments sector salud, los ministerios. and by the health sector or Establecer the ministries of que health. deberemos This to enfrentar say that we desafíos ought to face muy graves y muy poderosos serious and en el powerful marco, por challenges ejemplo, within the de las framework condiciones de vida de of poblaciones living conditions empobrecidas, of que son la extremely mayoría poor de populations, nuestros which are pueblos en la most región, of our peoples sin que in this region. entendamos que esos And we procesos, have to understand a that veces these encarnados en processes políticas sometimes públicas that are o en turned acciones into public temáticas policies orientados a temas or relacionados actions con aimed enfermedades at issues o pertaining to a diseases problemas or problems más amplios or relacionados broader con la salud. No problems podrían ser pertaining desarrollados to sin que health se could not be diese una developed sinergia. Y without quiero a subrayar la synergy. palabra, And I'd like to porque underscore las that word dinámicas between estructurales the de cambio de structural nuestras sociedades dynamics y of el change in our contenido de las societies políticas de and the salud. contents of Pero health lo que policies. nosotros So observamos what we have generalmente es que observed, queremos formular políticas intersectoriales because sobre we have to have estructuras sectorial policies socioeconómicas y of políticas socioeconomic inamovibles. structures Y, por that supuesto, como el cannot be Quijote changed, con los molinos de as viento, that nos Don Quixote enfrentamos with the ineficazmente windmills, a we realidades que no pueden have to transformar las face condiciones de realities that vida. cannot change Amata the nos living decía conditions. mejorar las Mahatma said condiciones to de us vida to de los pueblos, enhance living conditions of transformar the las people, condiciones transforming these sociales conditions and para social mejorar la conditions so salud. as to enhance Y health. me duele And decirlo, it hurts me to muchas de las say this, políticas but many of intersectoriales the que vemos en intersectorial América policies that we Latina currently y el see in Caribe, Latin y America and the particularmente Caribbean, en mi and país, specifically in my Colombia, country, son Colombia, totalmente are ineficaces totally para hacer inefficient transformaciones to realmente carry out importantes que truly superen las important desigualdades transformations to y que nos overcome permitan inequalities, enriquecer and y that vivir will en enable armonía us con la to naturaleza. Yo creo protect que and live in por ejemplo, en harmony este with nature. campo, And I think la today in acción this field, intersectorial o the la intersectoral transectorialidad action es or absolutamente definitiva. transsectorality Colombia is definite. está en un Colombia proceso finds que ha itself in a impulsado lo que aquí process that has denominamos driven what el we call gobierno del the cambio. Y el government of gobierno del change, cambio and the government of se change enfrenta a barreras has to muy face grandes para serious hacer obstacles posible las so as transformaciones. No hemos to podido enable transformation. We lograr have been una unable to reforma achieve del a sistema de salud, reform que of the es health todo lo service, opuesto which a is las totally the posibilidades de hacer opposite to acción possibilities intersectorial of efectiva en nuestro effective país. intersectional Es un activity in the sistema de country. salud It's privatizado a y privatized los health valores e system, intereses and the privados values and chocan interests con of la private idea de interests transformaciones clash with the idea fundamentales of de las essential sociedades y de transformation nuestros of pueblos. Yo society and creo of que eso people. And I think no merece ninguna this discusión does especial, not es una deserve a realidad specific histórica discussion. que It's hemos vivido the y que truth that we have enfrentamos lived and cada that we día. face Aquí on no a ha daily sido basis. posible garantizar que la reforma pensional, que mejoraría It has not been possible sustancialmente las to condiciones de ensure vida these de las poblaciones reforms adultas mayores, sea on avalada improving por la life Corte conditions Constitucional and sin reparos. No hemos podido lograr una to be reforma able agraria to integral de constitutionally pueblos, we que could como not sabemos achieve a cambiaría la comprehensive vida de agrarian millones reform, and de this would change campesinos the y lives of campesinas que son uh, justamente los que viven las peores community condiciones de people vida who de are nuestros países. living in Y rural people así who are podría living yo in the enumerar worst conditions. And in muchas this way, I could iniciativas number de many cambio initiatives que no han sido for que no ha sido change posible poder that have not been materializar. possible Y ello porque hay, por to be supuesto, unos materialized. poderes económicos y unos Why? poderes políticos contrarios Because a la in idea de economic cambio and en political favor powers, de quienes well, deben mejorar sus condiciones de vida para so they lograr should improve tener their mejor salud. condition, Esa their es life la realidad conditions to improve política, their es la health. This realidad is the económica, political sin reality la and the cual no economic podremos reality. entender Without que, this, a we would pesar not de be able haber to sido understand that creada even it esta has been Comisión de created Determinantes in Sociales y de Acción social Intersectorial, es lo que se determinants ha llamado commission desde on hace what was varios años called en for many Colombia years los in planes Colombia decenales de salud pública. and A the pesar de eso, public uno no ve health cambios de fondo en la plans. realidad. We Uno no are ve not que la salud seeing pública changes tenga in reality. We have límites not en seen that Colombia, como en muchos de the nuestros otros public health países system latinoamericanos. Y is no los tiene changing porque as in other las Latin American políticas de salud countries pública son because public marginales, health no son policies centrales.
are marginal. They are not las desarrolla central un focused. sector público This is developed by the profundamente public debilitado, sector that is exhausto, weakened, casi que exhausted, acondicionado a las lógicas privatizantes. Y conditioning ello hace muy private difícil logic. que todas And this estas makes harder racionalidades to de políticas privatizantes put all hagan these efectivas private acciones que realmente confronten definitions aquellos or procesos de approaches. determinación social So que all hacen these que la social gente viva en determinant condiciones de pobreza processes o make desigualdad. people to continue Y living in digo yo, poverty, agravado por la crisis inequality, climática que vivimos. worsened by Entonces, the estamos frente a eso. climate Yo crisis, creo que se ha hecho political el mejor climate esfuerzo de crisis este we have. gobierno, pero I think infortunadamente we no hemos have been logrado dealing with todavía us with all these superar las issues, but we barreras have que not impiden que surpassed esos all these esfuerzos barriers sean efectivos. blocking all these efforts Pues to Vega become Romero, effective. muchísimas gracias Thank you very por esas much reflexiones, ¿no? Yo creo for que your reflections. este reporte I regional think presenta una this regional mirada report panorámica de has cómo se organiza la an atención overall primaria de la perspective on salud how en estos países de la región y cuáles primary son las health políticas que care, existen. the Pero a lo largo status de and las the different intervenciones de los countries, panelistas como que se han with venido all the resaltando different temas panelists' que de alguna interventions, we manera have been elevan, highlighting ¿no? O some profundizan en lo topics que that en are este deepening reporte what the se report explica, ¿no? Desde las perspectivas, explains digamos, de la from política y de los componentes de the política y de capacidad political institucional que influyen sobre perspectives, el enfoque de atención primaria de la institutional salud. capacity Fuerte perspectives, énfasis también en los and aspectos a de strong participación emphasis comunitaria, on tanto por parte de community nuestros panelistas participation como también en from el chat. El all our elemento panelists and in the chat intersectorial, box. ¿verdad? Con This esta necesidad no solamente de intersectoral cambios de política, element, not como usted only nos mencionaba, sino también de las condiciones policy estructurales changes, but y the también mucha structural mención sobre el tema conditions. de recursos And you have humanos also para la mentioned salud. human resources for En este último the punto, health quizás quisiera system. hacer como un poco de cambio, digamos, I like en esta dinámica to para profundizar make sobre este some tema, ¿no? changes in Y this aprovechar su participación dynamic para preguntarle uh, acerca de esta and necesidad de la to formación, ¿no? Del ask recurso humano. Y también some el other reporte de Gerena nos questions. hablaba sobre este I think componente y la Dr. necesidad de un Tejerena cambio de was asking paradigma, about, ¿no? A was la hora de telling us about this fortalecer la atención component and primaria de the la need salud to y strengthen promover un enfoque primary health integral centrado care en las and personas. health and Desde approaching su people as perspectiva, the ¿no? ¿Cuál cree core. que es el rol y la From your importancia de perspective, los what do nuevos you think is the programas role or de especialización importance en of medicina new familiar y comunitaria specialization y de programs programas on también community and de educación family continua para health recursos humanos de la salud and en la continuous consolidación de education este modelo for human integral de atención resources primaria de la in salud? this primary health care Quiero integrated partir de system? dos elementos que me parecen claves en atención Let primaria. me Primero, la mention atención two primaria es elements. Primary intensiva health en care recursos is humanos. intensive in Es decir, human resources. necesitamos We need mucho personal de salud a lot para poder of llegar staff, a lot of a las health workers comunidades, to reach a the las different personas, a las communities, familias, a people, los territorios, families, and the especialmente territories, aquellos en peores condiciones sociales y especially económicas. the ones Necesitamos with una enorme cantidad de recursos poor humanos, conditions. We pero need no solo a lot of este es un human tema resources. cuantitativo, But this es is not también only a cualitativo. quantitative El recurso matter, humano en but a atención primaria qualitative tiene one, que because human resources estar formado in primary de healthcare acuerdo a should las be lógicas de la educated atención according primaria. to the Y primary generalmente health logic, eso no pasa. and that is not Quiero happening. decir lo siguiente. En Colombia, por Let me ejemplo, say la something. In cantidad Colombia, de recursos humanos the formados para amount of human atención primaria resources es absolutamente trained mínimo. for primary health care Son esfuerzos is que han minimum. sido These hechos efforts have casi que been done informalmente, in no en el an informal marco de una manner, not política on the framework estatal of a que public efectivamente policy funcione that is para toda la effectively sociedad working for all colombiana. the En Colombian materia society. de formación del recurso humano, When we talk las about barreras más human importantes resources, the son main las barriers are contenidas en los the programas ones de las included facultades in the de schools trabajadores del programs área de la salud, comenzando of por la health medicina, workers, la enfermería, la medicine, odontología, etcétera, nursing, etcétera. Estos programas odontology, generalmente son so on and so programas forth. All tradicionales, these programs are traditional muy ajenos a las lógicas de and la they are atención not primaria connected en salud, to the logic profundamente of primary biológicos, healthcare. centrados en la enfermedad, eso lo sabemos. Y They're no ha just sido focused on posible diseases, remover and it hasn't been esas
easy esos to contenidos remove de this formación de recursos contents humanos desde las from facultades de medicina, in no human en las resources especializaciones, education and the simplemente, different ni en los specializations pregrados. Es que el personal de or salud para hacer undergrad atención programs. primaria The en salud personnel tiene for que ser primary healthcare formado should desde be el pregrado y no simplemente en trained in the especializaciones de salud familiar undergrad programs, o not only in actividades de educación specializations of continua focused on virtuales, the que son family generalmente or la mayoría de ellas, continuous no, porque virtual se ha constituido education, una estructura because mental there dada is desde a las mind propias structure facultades que coming impide from the que schools esos that cambios que is queremos avoiding all sean these efectivos. changes No to hay be cómo effective. hacer atención There primaria con isn't una a way to mayoría provide de profesionales de la healthcare salud for trabajando health con una lógica professionals contraria a la working with misma an atención opposite primaria. Eso logic. es muy difícil. Nosotros That's vivimos really esa hard. experiencia en la ciudad de We have Bogotá, siendo yo lived secretario de this salud, y experience es muy in difícil. Bogota, Pero Colombia. más allá As a de Secretary eso, of Health, I es know muy this. difícil And apart from que this, ese it's personal hard pueda, that si this no se puede personnel desde los currículos de las uh, facultades de medicina transformar en el proceso educativo de transform pregrado, the educational puede process cambiarse posteriormente to cuando las condiciones de to empleo be changed when impiden, the work excluyen de cualquier conditions are proceso formativo excluding a aquellos quienes no all estén these contratados training a tiempo completo. Fue la areas for the experiencia que ones who are vivimos. not La mayoría del hired personal de salud es in contratado permanent jobs. The health workers con are lo que aquí hired llamamos on what we call trabajo here a tiempo, que dice Patti Sideris en full-time, su informe, a full-time tiempo jobs, definido, es decir, or por sorry, full-time prestación de jobs with a servicios y rotan for a definite profundamente, pero period si of se time, and contratan there is por a lot of prestación de rotation. servicios, cualquier inversión pública es All considerada public ilegal. investment No puede is hacerse considered formación illegal de ese if it's personal permanent. They de modo cannot be expreso. trained. Eso es una barrera en la This is a política barrier. laboral So de if mi they are not país permanent, que they cannot impide que get haya un training. cambio de This is a fondo barrier in the law expreso en el of our recurso country. humano que So we tenemos. can Y el change otro human problema que por resources supuesto in tenemos es que all these cuando usted aspects. logra formar Another un issue grupo de we have when profesionales we have usando professionals estrategias que violan group incluso la by ley para using poder lograrlo, strategies that are hay una against alta the law rotación del that personal that porque creates a lot desempleo of no es adecuado y la gente busca opciones de vida changes y de in trabajo personnel, cada and they are vez looking mejores, for porque políticamente better se life induce la conditions. rotación de personal con propósitos clientelistas en el campo político. In the De case modo que esos of son the factores muy political complicados. field. So these Pero más factors allá are de pretty eso, yo complicated. quisiera Apart from subrayar this, la let me highlight cantidad de something. profesionales de la The, salud de Colombia es amount of menos professionals que in la mitad Colombia del is less than existente the en muchos half países of de the América existing one Latina, in por many ejemplo, countries Argentina in o por Latin ejemplo America, Uruguay. Entonces, Argentina la or razón, la Uruguay. relación trabajador de la salud, población es Health worker, absolutamente the pequeña. O sea, population is pretty necesitamos una low. We revolución need a en revolution. política de recurso humano, no solo Human resource orientada a policies aumentar focused on exponencialmente la increasing cantidad de personal de the salud, number of sino a cambiar health de forma workers fundamental la and concepción to de change formación del the personal de salud. concept Mientras eso no of lo tengamos, for podemos training invertir this recursos en atención health primaria workers. pensando que ese If personal we don't do this, va a dar we feel resultados that this importantes, pero no lo staff or lograremos this si personnel su are going habilidad, si to sus give capacidades, si results sus if their habilidades capacities, their no skills and corresponden minds are not a los principios y a related los valores or de la linking atención the primaria. values and the principles of primary healthcare. Doctor Román, muchísimas gracias Dr. por Roman, las thank you reflexiones very en este much for tema your y reflections gracias on this también a los tres panelistas, topic, ¿no? and Por thank you sus to aportes all y our por panelists estos for your comentarios que contributions profundizan and sobre the los comments contenidos del reporte deepening regional. Quisiera the también report, the agradecer a regional toda report. nuestra audiencia Thank you to por sus all comentarios, the por las participants for preguntas joining que this han puesto en el chat. meeting, Invito for your nuevamente a los comments. panelistas a que interactúen I también por ese invite the medio panelists con nuestra to audiencia y interact bueno, with especialmente también por our continuar audience, and escuchando este thank you webinar. for Estamos continuing un listening to poquito this pasados del webinar. tiempo, pero me parece que valió la pena It was worthy poder dar el to espacio para have some presentar primero space en to detalle present el in reporte detail regional y the después poder regional escuchar de report nuestros and distinguidos then listening panelistas. to our panelists. Antes de pasarle la palabra a Before Ernesto para el passing the cierre, word to nada más queremos Ernesto, recordarles que la grabación del evento, the así también recording como of las this presentaciones y todos webinar los and the materiales van a estar presentations of all the disponibles different en la materials will página be web del available webinar que se in está the compartiendo webinar inmediatamente en el website chat. being shared Ernesto, in adelante, the por chat favor, y box. muchas gracias. Ernesto,
Go Muchas ahead. Thank gracias, you very Natalia. much. Como había prometido, fue Thank you, un Natalia. webinar de As lujo. promised, this was an Sinceramente fue un outstanding placer webinar. escucharlos It has been a pleasure y reforzar listening que to esto es all your simplemente interventions and to un point momento out nada that más this de is only reflexión a que moment nos for regalamos reflecting that we después de un are trabajo sharing absolutamente after impresionante, ¿no? an Preciso, obviamente. outstanding piece of work and research Felicitaciones, carried out. Natalia, por la coordinación Congratulations, técnica y la Natalia, for the coordinación del technical webinar. coordination and for Como coordinating this siempre, webinar. Licia y As Patti, always, ha Licia and sido Patty, para mí un for placer me, it has escucharlas been a pleasure y listening compartir con to you ustedes and estos sharing momentos. Espero que these se moments. repita. I Y hope por supuesto this también will a los happen amigos, again, and of a course to our Román, friends, to con este Roman, componente de recursos with this humanos que mencionaba, component of human finalmente son reflexiones resources. fundamentales. These are essential reflections. Arnaldo, Arnaldo, cuando ponía énfasis when sobre la he interculturalidad, me highlighted parece que the son como intercultural aspect of things, ingredientes I que believe that these are siempre ingredients deben estar that presentes en un should debate con estas always be características. present Y a in a debate Gilberto, such as cuando this. And hace Gilberto, mención when a lo que significa he el liderazgo mentioned en what la construcción leadership de means consenso político, ¿no? of Para political dar consensus sustentabilidad a reformas to estructurales enable como structural Uruguay reforms ha llevado to take adelante. place, such as the ones Solamente carried out by dentro de 2 Uruguay. semanas vamos a tener un Within a mere webinar 2 weeks, we con will hold a características webinar parecidas. Va a similar. ser el 26 de It noviembre. will Vamos a be on the presentar un 26th documento November. We're going to técnico present a extenso sobre redes technical, integradas de servicios de prolonged salud con about participación de integrated tomadores de networks of decisión healthcare y with expertos muy decision importantes. makers and outstanding Quiero invitarlos experts. a I'd todos, like to invite a you los que están all, to presentes. all of you present, Y nada, quiero and sinceramente saludar a I todos los que would han estado like presentes. No quiero to dejar de mencionar, thank all of sé you who que have por una been cuestión de present. tiempo I no tuvimos la know due oportunidad to the de fact dar that we're running más out of time, we espacio did not have time a los or comentarios en room el chat que fueron to answer sinceramente the muy comments ricos. in the chat that are Nuestra highly audiencia fue enriching. Our muy activa, digamos, ¿no? participants have been very active Repasando cada uno de and los reviewing comentarios, each of pero the bueno, a comments. todos So quiero to agradecer all of you, I'd muchísimo like to por este thank you espacio for y hasta your la próxima, time colegas. and see you again soon, dear colleagues. Luego, muchas gracias. Well, Muchas gracias. Abrazos a goodbye and todas y thank you todos. so much. Chau, chau. Goodbye to all of Gracias you. a todos. Goodbye. Muchas gracias a todos e todas. Well, thank you to you all. Goodbye. Finalizou lá a apresentação, Natália já segue. Saludos